BuzzPop hari ini kita bakal membedah dan membincangkan The Mandalorian Season 3 Episode 3. Para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV, kaki Star Wars kita Wan Muhammad. What's up bro, how you doing man? Where is the east? Where is the east? Where the Where this is. Where the east? Where this is. Yes. Alright, seterusnya kita ada Darren Maung daripada Star Wars Malaysia Fan Club. What's up bro, how you doing man? Hello there. Hello there. General Darren. Alright, so jom kita mulakan perbincangan kita malam ini dengan reaksi satu ayat. Alright, so reaksi satu ayat aku untuk episod minggu ni adalah aku tengah tengok Endor ke tengok Mandalorian ni ke Mandalorian ke macam mana ni? Mandalorian. Yeah, I was quite surprised, but pleasantly surprised that we get to see the tedium of running a new republic. So, apakah reaksi satu ayat anda terhadap episod The Mandalorian minggu ini? Kita mulakan dengan Wan. Silakan Wan. Reaksi satu ayat aku, kumpulan wang simpanan Stormtrooper boleh dikeluarkan awal. Tetapi bila saya tengok balik, kena tengok Galactic Banking dulu untuk buat pinjaman. Dia tak boleh keluar macam tu saja. Sekejap, silap. Okey, kita reaksi satu ayat saya adalah hari ni Republic, esok harga fuel turun. Bagus. Salah. Okey. Sekejap. Reaksi satu ayat aku, episod di mana convert ni kan betul-betul menunjukkan dua sisi, iaitu di mana seorang yang mulakan diri dia daripada fasa yang lama ke fasa yang baru. Secara accidentally atau willingly. Itu yang bagus, ada bagi dua aspek. Either you willingly, accidentally ke ataupun willingly. So benda tu terjemahkan dengan cara yang bagus dengan dia punya title convert. So I really love this episode lah. Itu saja reaksi satu ayat aku. Nice. Itu yang lagi dua tu fikir sendirilah. Aku dah percaya dah Empire ni bagus sebenarnya. Dah cakap. Betul lah. Cool. Dr. Pershing pun convert, Bo-Katan pun convert. Alright, seterusnya Darren daripada Star Wars Malaysia Fan Club. Silakan reaksi satu ayat. Sebenarnya apa ni, Nick took the one word from me lah. I felt like I watched episode Endor dah. Political thriller betul. But yeah, I think Endor this apa episode tu? memang Endor apa tu? Boleh makan ke? sorry, teruskan Darren. Roti Endor memang bagus. Okay, so I think this episode satu ayat is a pleasant surprise, but a welcome one lah. I didn't think we get to see a very intricate look in the New Republic, at least in this canon lah. And I feel like this episode also a bit of a Easter egg collection. Ada banyak reference yang I don't know how I remembered, tapi I was pleasantly happy with all the stuff I knew lah. Nice. Hopefully Darren boleh share lagi bila kita bincangkan episod ni and the three plots. So kita ada 2-3 komen yang menarik. Kudo daripada UK mengatakan reaksi satu ayat, berputiknya sebuah cinta untuk Empire yang dirindui. Aku nak tengok Bo-Katan dengan Djarin bercinta, bukan Empire. Seterusnya kita ada, wow, memang kaki Empire bro. Dah cakap, I told you so. Glory to the Empire. Darth Vader. Alright, kita ada penonton Amy Huff mengatakan Assalamualaikum Wan. Silakan Wan. Waalaikumsalam. This is the way. Right, I mean, yeah. Kemudian Caleb bertanya, Abang Wan, apa tu KWST? Kumpulan bukan KWST, KWSST. Kumpulan wang simpanan Stormtrooper. Stormtrooper dah pencen. Dia orang boleh keluar awal tau. Sebabkan di Republic dah ni, dia tak boleh nak dikomisionkan Stormtrooper, nanti tak adil macam tu. So dia keluarkan kumpulan wang simpanan, tapi dengan syarat hanya melalui pinjaman. Kau tak silap aku lah. Ke situ pula.
Ya, kan Alright, nak buat dia. komen terakhir untuk segmen ini daripada Kudo yang mengatakan dia agree dengan Darren's comment on Easter eggs. Nak tahu apa Easter egg tu? Jom kita bincangkan 3 plot menarik daripada episod minggu ini. Alright, so segmen pertama kita adalah tentang Escape Moff Gideon. So dalam cold opening episod ni kita nampak bahawa ada babak di Mines of Mandalore. Babi Bo-Katan tak bagi tahu tentang Mythosaur. Aku dah kata lah, Wan tak percaya. And then kita nampak ya, orang menipu tak pernah berjaya. Dia balik ke castle dia dekat Kervala, destroyed bro. Destroyed lah. Siapa suruh tipu? Siapa suruh tipu? So, kita dah nampak Favreau dengan Fiona mengajak, kalau menipu awak kah. Satu soalan dan satu soalan untuk Darren. Soalan pertama untuk Wan. Apakah pendapat anda tentang pilihan Bo-Katan untuk menipu kepada Djarin by not revealing the existence of the Mythosaur di dasar tasik Mines of Mandalore? So bagi aku lah, sebenarnya dia Jeff Filoni dengan Jon Favreau, dia bagi bukan nak kata kalau menipu nanti rumah kena ni. Kalau tidak kompeten, nanti orang tak suka cerita yang kita buat. Orang kalau tak kompeten, orang tak suka cerita yang kita buat. Okey lah, bagi aku, kita tak boleh salahkan Bo-Katan sangat. Sebab kalau if lah, okey, kau bayangkan selama kau hidup daripada kecil, kau percaya pada satu kepercayaan, tetapi lepas tu kau rasa benda dia myth. Lepas tu kau live your life dari sebelum lah, betul-betul mitologi lah, penipu lah, apa-apa kepercayaan yang daripada kecil sampai besar. Dan suddenly, bila kau jumpa benda depan mata kau akan kena culture shock. Kau perlu proses. So aku rasa Bo-Katan ni dia bukan ada 3 situasi yang kemungkinan yang dia hadapi sekarang lah. Okay, first of all, aku rasa mungkin dia tidak yakin tu Mythosaur. Macam-macam makhluk besar dalam dunia ni kan. Takkanlah benda tu macam Mythosaur. Lagi satu, dia masuk gelap tau. So aku rasa dia pun terfikir-fikir, aku nampak mata je, aku nampak tanduk je. Aku tak nampak keseluruhan lagi. Adakah itu Mythosaur ke aku tengah terbayang-bayang? Lepas tu second pula, mungkin dia tahu tapi dia perlukan banyak lagi bukti. Tapi dia cuma macam-macam nak fikir macam apa? I need more. Tapi masalahnya aku rasa yang penting lah, dia kena keluarkan Djarin dululah. Itulah aku punya perasaan lah. Tapi third, I think mungkin apa yang Nick cakap tu, dia simpan information tu sebab dia punya istiqamah dia nakkan Mandalore tu dah ada balik tau. Dah lah dia ada taste of like the dark saber tu balik kan. Masa lawan ni dia previous episode dia dapat tengok pedangan je. So aku rasa tu satu pembukaan untuk dia tau. Macam aku boleh pegang dark saber. Makhluk Mythosaur tu ada. Lepas tu aku rasa dia nak confirmkan Djarin tu. Djarin, kau nampak apa-apa dah? Oh tak ada. Aku tahu aku dapat redemption je. Alhamdulillah. Baik. So aku rasa dia simpan semua info ni. So nanti dia boleh gunakan info tu untuk menjadikan dia seorang yang apa kita panggil tu, dia iktiraf oleh Mandalorian lain untuk sokong dia. Sebab kena ingat, bukan puak Djarin je yang ada dia punya creed. Dia punya puaknya lagi tu pun Mandalorian juga. So aku rasa maybe niat dia sebenar nak pergi bagi tahulah. Tetapi macam apa yang Nick cakap pula, dia perlu kalau menipu tidak kompeten, tidak jujur, kena rumah. Aku rasa nak balik rumah dia. Oh, rumah aku dah tak ada. Shit, I don't have no base. Aku macam balik tu kan. Apa nasib kau ni Bo-Katan? Okay, lepas tu dah kena bom. Lepas tu dia automatik pula kena pergi ke tempat persembunyian Djarin kan. So tu kita akan bincang nanti. So in my opinion, Dave Filoni buat macam ni sebenarnya nak bagi kita berbincang lah. Ini bagus tau. Dia show, jangan tell. Biarkan kita berfikir. Dan best dia tu, dia tak buka dia punya helmet. So we cannot see her expression, but we kind of guess dengan apa dia cakap. Do you see anything living down there? No. Only my redemption. Oh. Grogu macam macam blur-blur juga. Dia dah, aku rasa kepala otak dia macam, aku tu tak percaya benda ni, tapi benda ni ada. Lepas tu mesti otak dah satu lagi. Kau nampak mata je, kau nampak tanduk je kan. Kau tak nampak keseluruhan. Kita sebagai fan ni memang dah cakap dah, itu Mythosaur lah mangkuk. Dia pun ni pun dah macam, Tapi bagus, aku rasa benda ni dia nak simpan untuk finale. Which is apa yang ada reveal dalam satu interview Jon Favreau kata dia nak reveal kat finale kot. Maybe lah. But we don't know either it's Mythosaur, either it's maybe another watak yang diorang gembar-gemburkan. Kita tak tahu. Tapi I think good. Di kita dekat di second episode, lepas tu semua akan bercakap. Tapi lupa pasal Kathleen Kennedy.
Bagus. Okay, itu sajalah aku nak cakap pasal benda ni. Nanti cakap banyak tak? Okay. Darren, any thoughts on Bo-Katan? What is her agenda by not revealing the mythos? Yeah, I'm back to being confused with agenda already lah. I don't know. From this, aku rasa, I think she doesn't trust Jin enough. Dia masih ada trust issue after everything she gone through. So aku rasa, I don't know. I think she's like processing it all. Selepas dia jumpa mythos, so macam culture shock lagi. And then, even then, she's still like, should I just tell Din? Is he really a worthy ally? Macam tu lah. But I think, so that's why I think after, once we get to the dog fight and then lepas tu, maybe the next episode she'll start to slowly build her trust towards Din, and then who knows, maybe she'll get to tell him what she saw. Who knows? Nice. Alright, so soalan kedua untuk segmen ni adalah untuk Darren. Apakah pendapat anda tentang the sudden destruction of Bo-Katan's castle on Kervala? Do you think it was terlalu forced plot-wise in order to move her along? And who is the source of the attack? Is it Moff Gideon ke? Or is it Elijah Kane and the First Order? So, silakan. That's a very important question yang banyak orang tak tanya. Like, why was the castle attack? And who is it? So, silakan. Whether the issue of it being forced, somewhat true, somewhat false, because as Djarin from Rogue One once said, all is as the Force wills it. You tak nak bagi tahu truth today, you get punished lah. So you lose your house. You lose everything. So that's what you get lah. But I think, who is responsible for it? Just now you mentioned two guesses, right? There's a third. What if it's not Gideon? Because we don't know what happened to Gideon. Maybe he's off somewhere in the galaxy or plotting somewhere, or whether he's actually in prison. We don't know yet. But if it's not Gideon, who else will it be? A certain blue-skinned alien. Yes. Look at the comment down there. What if it was Grand Admiral Thrawn? You know, as in, I think, if I remember correctly, who said that? Who said that there's so many fighters for one Imperial warlord? Exactly. It may not be a warlord. It could be Thrawn. He's plotting his comeback. So Grand Admiral kan, bukan warlord, Grand Admiral kan. Yeah, man. Yeah. So, do you think this could lead to Ahsoka? If it's Thrawn, that means this is just him slowly inching to the rest of the galaxy. This is slowly becoming heir to the Empire already. So Thrawn is planning his comeback already. But I wouldn't worry about Thrawn coming into the Mandalorian lah. Maybe, again, this is just build up on it. Once we finish with the Mandalorian, we'll probably move to what he's up to. Yes. Then we'll finally get to Ahsoka, see all of it. But for the dogfight itself, oh my god, I love the TIE Interceptor. Yeah, man. I love seeing it in live action after so long already. Definitely. And even that last move that Bo-Katan pulled when she turned. Oh my god, the that's drift. such a nice. Yeah, The Bo-Katan drift. Yeah. I was like, itu wow, I haven't seen dogfights like this in a long time in Star Wars, man. Itu Awesome. Batman bro. Itu Batman punya tu. Panggil. Pakai dia tembak. Batwing. Dia pun macam Batman yang dia punya tu macam Itulah the ship reminds me of Batwing so much. What type of ship was that? She said she stole it from somebody, from one of the Imperial warlords. Is that an Imperial ship or is it a rebel ship? No, it's a Mandalorian ship. The stolen ship was the Star Destroyer at the end of season 2. Remember, the light frigate from Gideon's ship. Oh. But the ship she was flying, it was a Mandalorian gauntlet fighter. Very nice design, man. Pretty badass. And I like how when it parks like that. so like it's in the air. Dang. So nice. It kind of reminds me of how
Jango and Boba Fett, it flies like this. Ah, and then the it slave flies one. like that. Yeah, so it's really cool, man. Star Wars and their landings. Yeah, man. Ada shuttle yang lipat wing macam ni. Classic though. Ada Gideon TIE Fighter yang boleh fold the wings like that. Yeah, because all the Macam ships burung wanna sayap burung. they want to do like a vertical takeoff. So with the idea of a vertical takeoff, you got so many ideas, where the wing yang buat macam tu, or the ship yang tukar macam tu. So it's like you got so many options. So kita ada beberapa komen dia penonton di rumah. Miharu, member kita yang tengah menonton, mengatakan Hai Miaru. Bo-Katan ship nice. Betul. Bo-Ship. So, yeah. Kemudian Rogon bertanya, selamat malam semua, dah sesi keberapa ni? Kita terbaru plot menarik kita yang pertama sekarang. And then Miharu mengatakan, somehow Palpatine return. Jangan quote benda tu. Of Palpatine returning. So kita akan bincangkan dalam segmen kedua kita. Join the dark side. Join the dark side. Palpatine Yes, return. bring your Palpatine. Aku nak tunjuk juga. Oh, mak kau dah video jatuh bila Palpatine naik. Ambil lah. Palpatine bro. Somehow one kumpul Palpatine Kenapa one kumpul Palpatine je? Ni sebenarnya aku tak buka-buka hadiah ni lah, sebab aku cakap kalau Emperor kita menjadi untuk kali ketiga, masa time tu aku nak buka tapi dia tak jadi. So aku simpan untuk yang ke-11 aku. Kalau kau faham apa aku cakap lah. Jatuh. Semua macam-macam benda kan. Bahaya. Alright, next comment adalah daripada Arif di UK. Arif mengatakan Bo-Katan ship reminds me of the Republic era's Jedi starship. Nice. Yeah, it does. Oh iyalah. Tapi dia macam tie dekat Rogue One tu kan. Ada satu Rogue One yang tie yang ada macam tu juga. The TIE Striker. Bukan saya, the TIE Reaper. TIE Reaper, ya. Tapi korang bayangkan suddenly ada banyak TIE Interceptor dalam satu squad. Selalunya TIE Interceptor ni Palpatine kena quote tau nak bagi. Ini macam dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 TIE Interceptor. Kau macam kau betul-betul nak mampukan diorang ni. Tu lagi bagus. Kau dah divert diorang pergi tempat lain. Dalam kepala otak aku kan, selalunya orang nak divert ni. Lepas tu kena bom. Aku macam lepas tu kena bom dia kejar juga. Aku kata ini mesti diversion ni. Datang pula banyak lagi TIE Fighter biasa. Kena macam habislah korang. Itulah, tak cakap lagi saya minta soal. Itulah tu balasan. Bo-Katan ni. Dia macam liar, castles on fire. Macam tu lah kan. So this is the way to Giram Ambassador. Komen terakhir daripada Simno yang mengatakan sebab nak suruh Bo-Katan tu ikut sekali dengan Djarin pergi ke planet covert. So kalau tak, Bo-Katan akan lepak kat istana gitu je lah. That's why it's like very somehow dia punya castle terbakar because they needed to move the plot along. So macam tu lah. Aku nak beta. Peloni dengan Favreau boleh buat, dia takkan buat macam Kathleen Kennedy somehow bro. Aku rasa kenapa dia attack Bo-Katan punya tempat tu, sebab mungkin dia dapat intel tau. Moff Gideon dah kena tangkap, kena arrest dengan seorang Mandalorian. Dia punya ketua Bo-Katan ada. Lepas tu ada pula Gina Carano, iaitu Cara Dune yang sepatutnya ada. Lepas tu dengan seekor lagi Luke Skywalker pula datang bro. So ada 4 informasi. Aku rasa yang Imperial punya orang ni kan, tengok, kau ada Jedi, kau ada Mandalorian, kau ada Dark Saber, kau ada Republic punya orang tahan kau. So diorang kata nak tak nak we need to search all of this. Aku rasa nanti baru mesti kena sebab nak cari Cara Dune punya ni ke apa kan. Dia nak cari Mandalorian punya base mana, dia nak hitam terus. Sebab dah tahu ini adalah threat. So bro, aku situ sebenarnya bro. Tu tanda-tanda dulu. Kalau ni dengan Favreau dia takkan buat somehow. Sebab tu dia punya attack. Sebab tu conveniently, sebabkan dia tipu dengan takdir force, dia kena ikut Djarin. Mungkin dia nak kahwin nanti kot situ kan. Nanti kita bincang nanti. Kau buat. Gila tu, teori kau ni gila ni. Betul lah. Bagus. Alright, kita punya clue terakhir yang I think connect kepada spekulasi oleh Darren tadi. Soy mengatakan TIE Interceptor tu idea Tron So kita nampak banyak TIE Interceptor dalam episod ni. So siapa yang hantar? So sama-sama kita nanti Tron
Terus. Kita ada 5 minggu lagi untuk mendapat jawapan. 5 more weeks to go. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen pertama kita dan kita akan ke plot menarik kita yang kedua. Alright, so plot menarik kita yang kedua ni is a sudden bait and switch. Kita dah tengok cold opening, kita dah tengok dog fights. Lepas tu tiba-tiba, welcome to Coruscant, where everything is bureaucratic and red tape. Where there is a tedium in your life because you do the same shit every single day. So aku rasa macam this part was really like andor lah. You felt the crushing of the dan the boringness of pergi kerja hari-hari, ada cubicle. Your co-workers don't call you by your name, they call you by number. How are you doing today, L52? Aku macam dang, terlalu. It's like kau tukar bendera je daripada Empire kepada New Republic. It's the same shit, different day. That's it, man. So it was kind of cool. Kita nampak Dr. Pershing made a speech about how dia thankful that New Republic menerima dia. And then kita nampak dia pergi ke Amnesty House untuk orang-orang Empire yang dipardon oleh New Republic. Tapi their jobs are useless. Kerja dia was to catalog shit that's going to be decommissioned anyway. So why even is Dr. Pershing is like the greatest mind in the universe untuk buat cloning kot. Tapi disallowed by the by the council and stuff like that. So quite sad lah. And then kita nampak dia mula-mula dia dah kena bait dengan Elijah Kane. Kalau you nak buat projek ni boleh lagi. And ultimately it leads to the betrayal at the dockyards. So untuk segmen ni pun aku ada 2 soalan. Soalan pertama dan Wan. Apakah pendapat anda tentang pendedahan oleh the Amnesty people bahawa Moff Gideon berjaya melarikan diri daripada penjara New Republic dan currently in hiding somewhere in the galaxy? Will he return by the end of this season finale? Silakan Wan. Aku ada soalan sebenarnya. Andor tu apa? Boleh makan ke? Andor tu cerita Star Wars terbaik, Wan. Terbaik. Kau patut Apa? tonton, Wan. Astaghfirullahaladzim. Jangan bunyi. Alamak, you're missing out a lot. Ya, Wan. Darren, jangan Darren. Aku Ini Disney phobia dah. Disney phobia already taking over him already. Bad Batch tak tengok. Andor tak Bad Batch tengok. aku habis. Betul. Aku habis 1 malam bro. Aku habis 2 malam Bad Batch tu. Alright. Okay, So by the way, Andor boleh habis dalam 1 hari lah. Imperial Biscuit. Okay. Aku nak cakap satu benda lah. Bagi aku, dah lepas 5 tahun selepas kejatuhan Empire, betul tak? So, aku rasa kau bayangkan, kalau tak silap aku dalam baca sikit-sikit novel sequel yang aku tak suka, tapi aku baca juga kan. Dia orang kata, after kejatuhan Empire, bila Mon Mothma pegang, dia orang disband 90% of their military. Lepas tu dia orang nak decentralize the government. Okay, dan kau bayangkan yang pasal decommissioning amnesty kan. Kalau benda ni dah didekrikan awal lagi waktu ni public naik untuk hapuskan semua rakan-rakan Empire, teknologi ke benda ni kan. Kau rasa kalau kita dapat tengok Dr. Pershing tu seorang perangai macam tu, kau rasa tak orang-orang lain lagi yang geram dengan New Republic ni? Mesti ada rakyat dia geram, dia kata. Mungkinlah kalau aku seorang yang mencipta sesuatu kan yang bagus, lepas tu tak boleh, benda ni akan buat pada military. Sedangkan kau boleh buat benda tu sebagai sistem jalan kuasa ke apa ke. Kau nak buat cloning macam ni kan? Tak boleh. Sebab apa? Dia akan leak kepada clone troopers. Kau nak buat pisau? Tak boleh. Nanti akan kau bunuh orang. Saya nak buat potong timun lah. Tak boleh. Guna kayu tu potong timun juga. Kayu tak boleh. Ya, baik. Saya ikut je. Kau bayangkan. Kalau tu baru Dr. Pershing kan. Kau rasa beberapa lagi orang sudah Imperial Biscuit ni. Okay. Beberapa lagi orang yang dalam Republic yang rasa tak puas hati dan akan nak kembali balik ke Empire. Kita dah nampak juga ada decentralist punya puak dan juga centralist punya puak tau. Centralist sebenarnya nak katakan sokong Imperial lah, punya ideologi kan. So, Moff Gideon terlepas sebab mungkin ada Imperial sympathizer among their rank yang lepaskan dia. Ni aku teori Brazil lah. Sebab tu dia boleh terlepas. Ada orang kata yang macam nak buat macam Nazi tau. Dia ambil nak bagi pengampunan. Aku rasa tak. Sebab ni Republic ni, Mothma ni, dia orang yang urus bendur sangat. Dia tak macam Princess Leia. So aku rasa dia memang nak pancung Moff Gideon tu.
So orang-orang yang bijak pandai, yang merindukan, macam Korang cakap, merindukan empire punya kegemilangan, mesti nak selamatkan Moff Gideon ni. So dia buatlah cover story, kita bawa dia keluar, kita perlukan dia paling bijak. Dan juga, aku rasa tu nanti itu Darren ni, okay. So bagi aku, ia adalah sesuatu yang tak mustahil lah untuk dia Moff Gideon terlepas daripada penangkapan tersebut. Sebab first of all, dia aset terbesar untuk Imperial. And then second, kalau New Republic pun dia punya cara otokratik, dia punya cara birokrasi dia mengarah kepada benda-benda yang tidak membawa kepada development, banyak kepada menekan. Dia orang yang menekan. Teknologi apa-apa tak boleh, kita nak musnahkan semua. Aku rasa banyak orang tak suka. Sebab bila kau menekan development sesebuah country atau seseorang tu, lagi orang nak naik. Dia lagi, bukan lagi dahsyat pada Empire pun actually berpeluang sama je. Cuma dia gunakan untuk benefit dia. So bagi aku New Republic ni another kind of stupidity yang keluar daripada engkau memilih Mon Mothma sebagai pemimpin. Okay, lagi satu yang aku baca kan, diorang tak suka Princess Leia as pemimpin tau. Sebab ada desas-desus mengatakan dalam satu komik tu yang bapak dia dah Vader. Kerana bapak dia dah Vader je, korang tak nak dia sebagai presiden, sebagai council untuk untuk New Republic. Kau undi Mon Mothma yang somehow bantah dah banyak mati, sedih menangis. Princess Leia yang kuat pergi ke barisan hadapan tu, kau tak pilih. Inilah akibatnya. Jadilah duduk dekat bawah. Tahu kerja apa? Saya kerja doktor. Musnahkan semua arkas ni. So inilah pendapat aku. Memang tak terkejut pun Moff Gideon terlepas. Aku rasa banyak lagi orang terlepas yang diorang tak nampak. Moff Mothma ni baik orangnya, kau tahu Imperial Shipyard dia pun dia tak guard. Aku tak tahu lah, mungkin tu dia punya threat nak threat plot pushing ke apa. Tapi bagi aku macam siapa-siapa saja boleh pergi sana, boleh korek tu. So bagi aku diorang ni tak ada resource pun. Kan 90% dah hancur, baru orang terlupa. Kita tak ada guard lah untuk guard ni. Sebab ni bagi pendapat aku lah, Mon Mothma ni aku dapat rasakan dia ni orang yang elite tau. Aku rasa dia tak pernah pergi perang dan dia tak tahu logistik perang, dia tak tahu handle logistik macam mana. So dia hanya bagi arahan. Dia tahu bajet ada, ini ada, kelulusan ada, jalan. Orang kat bawah, contoh macam Game of Thrones Littlefinger kan, dia kat bawah dia boleh manipulate. Gaji untuk guard RM50,000 untuk 5 orang. Tapi kalau tak guard 2 orang. Dalam account kalau tak RM50,000. Aku rasa orang-orang seperti Imperial tak buat macam tu kat dia punya account. Yeah man. Kan? Tak baik macam tu. Tapi nak buat macam ni dia tak nampak. Tergelak pula bahaya tu. Okay. Especially kalau aku jadi scum and villainy ataupun scoundrel dekat Coruscant lah. Bro, the Imperial Shipyards tu yang waiting to be decommissioned has so much technology. I would just strip the hell out of it man and make so much money in the black market. I can't believe they don't even guard it. It's crazy sih. Tak, aku rasa dah ada orang buat bro. Apa dia? Do what dekat Legends do what the New Republic in that canon did and basically just use the Star Destroyer. Why not? Yeah, repurpose it for the New Republic. Repurpose the Star Destroyer. Yeah. They even use the freaking Super Star Destroyer. Oh my god. They use the Super Star Destroyer, so like, man, you wasting a lot of weaponry, man. Tapi aku rasa kan, I think sebab New Republic ni ceritaan Kathleen Kennedy punya era tau. So aku rasa dia nak tunjukkan bahawasanya I think they need another villain yang justify kenapa villain ni boleh belasah balik rebel macam biasa. Sebab rebel tu bodoh. So they just membodohkan New Republic ni. Instead of kalau ikut legend, kalau tak silap aku, New Republic ni kuat. Tapi ada threat lagi kuat. Yang Yuzong Vong lah. Yang tu, yang lagi kuat. Dia Yuzong Vong ya. Yang membuatkan dia lagi pening kepala nak lawan. Tapi sebab ketika dia nak ke arah itu kan, walaupun aku tak berapa marah sebab aku suka bila dia tunjuk New Republic ni bodoh. Sebab aku boleh cakap ni Empire sebenarnya bagus. Pada tahun era 90-an pun era Empire bagus. Banyak investor, banyak benda-benda. Sekarang ni KWST pun punya pinjaman ke Imperial Biskuit. Tapi I think Rogon raise up a very important thing. Dia kata yang mesin reset minda tu, the Mind Flayer, isn't that tech from the Empire? So dia macam New Republic ni pick and choose tau. You take a Mind Flayer but you refuse to use the Star Destroyer. What the hell? Right? Sebab aku rasa teknologi dia nak kontrol orang. Dia more tu macam
benda yang sesuai pada aku untuk kontrol orang. Tapi military tak boleh, sebab kalau military, kalau jatuh pada orang yang ni, orang habis lah. Tapi kalau kau boleh kontrol mind orang, lagi bagus. Sebab tu benda di purpose. Kan, tapi tak apa bro, diorang ingat dia boleh kawal. Kita bagilah sikit je. Kena kat Alayakin, aku macam gelak. Dia kata masih, saya nak stay boleh. Aku dah macam, mesti aku nak pusing lagi. Wah betul dia pusing, aku gelak terus bro. Gitu. Actually, this subplot, the Alayakin Dr. Pershing subplot, shows the weakness of bureaucracy. How within the bureaucracy filled with red tape, it allows for double agents macam Alayakin to exist and backstab the New Republic, sadly. So soalan seterusnya adalah untuk Darren. Apakah pendapat anda tentang subplot Alayakin backstabbing Dr. Pershing in order to restart the cloning program? Adakah Alayakin sebenarnya double agent yang nampak je bekerjasama dengan Amnesty/New Republic, but is secretly an agent of the First Order, ataupun an agent of Moff Gideon, ataupun an agent of Admiral Thrawn? After all, this cloning tech will eventually be used to create Snoke, favorite one, dan juga clone of the Emperor Palpatine dalam episod 9, juga favorite one. So silakan Darren. Silakan. Yeah, I definitely think it's Moff Gideon she's working with her. But I expected Moff Gideon to be the one pulling the strings in this episode, but instead it's his sidekick lah. But even then, Kane is very menacing. It's very menacing. So imagine what Gideon will do by the end of this season. Now I'm getting pumped up already. Yeah, this is probably the part of the episode that makes me feel the most Andor-ish. Macam political thriller, ada betrayal, ada... Yeah. Sorry one. To see how boring the Amnesty house is. You know, you just have your room, and then you have the shared common garden, and then that's it. Your job is to just decommission shit. So it's like, imagine kan dia cakap they miss hyperspace, they miss the fights, they miss even something as mundane as the yellow crackers, the ration crackers. So these are hired killers, man. And then you just give them boring office jobs. Like, fuck, man, fuck. It's even worse because like Pershing is not allowed to do what he thinks is best for the New Republic, you know. So I think the New Republic is definitely making a lot of mistakes, like one is so explained in detail. Then it also reminds me, like, there's a scene in after Pershing gives his speech, then all these people start showering Pershing with praise. But honestly, I feel like they don't care. Like, there's citizens who are geram dengan New Republic, but then there's some citizens who are basically like, it's like one of the characters said, I couldn't tell between the Empire, the Rebels, or the New Republic. It's like they're all the same. They just want to be happy. They just want to be rich, you know. Those people represent the Cantobite people, but on Coruscant. They are the ruling, and they don't care whoever is in power, the Emperor or the New Republic. To them, it's just business every single day. It's quite sad lah, you know. It's exactly what was that character's name? Oh yeah, Mayfeld from season 2, the bounty hunter. He said, it doesn't matter if it's the Empire or the Rebels, they're always going to be messing us up, you know? It's all the same. Yeah. Seterusnya, what are your thoughts about this cloning tech being restarted by Alayakin? Will it eventually lead to Snoke and Palpatine? Possibility lah, but aku rasa, I think this is another plot point from Heir to the Empire also. She might want to steal the technology for Gideon, but then somehow it will get past the Dron. And then if we are following the Heir to the Empire punya story, Dron will take the cloning technology to Mount Tentis, which is now currently the location of the cloning facility in the Bad Batch. Oh. So you see how it all ties up already. Damn it. I'm starting to think this Dave Filoni and Lucasfilm purposely delayed the Bad Batch so it all ties up when we watch it. So, wow.
Mind blasting, man. Mind blasting. Dave Filoni what- does it again. Pendapat kau, where is Favre and Filoni going this? Adakah nak mematikan plan untuk Snoke dan Palpatine ke nak macam Darren cakap ni, is leading somewhere else? Silakan. Bagi aku, dia nak buatkan kita plot twist tau. Memang dia akan buat clone itu juga ke arah Palpatine, tetapi aku rasa yang the Door Between World yang dalam Rebels punya tu, dia akan buat untuk reset sequel dan dia akan buat kedatangan Palpatine saja. Snoke tak ada, orang-orang bodoh semua tak ada, tapi dia akan buat ke arah kedatangan Palpatine juga. Rey mungkin kan ada lah, dia punya cucu lah tu. InsyaAllah cloning untuk Rey juga, kita tak tahu. Aku harap macam tu lah. Tak adalah boleh watak-watak yang kita tak suka dalam sequel. Dia akan buat reset tu dulu, lepas tu baru dia letak, kita akan ke arah Palpatine tak apa, jangan risau. Jangan risau peminat-peminat Star Wars. Kita akan reset benda tu dulu, so kita akan buat episod 7 yang baru. Itu harapan aku lah, tetapi I would love to it to become like that. Sebab bagi aku sequel betul-betul dah hancurkan Star Wars punya image lah. They need to reset it. At least prequel, dia ada story to tell. But sequel, sometimes gonna go there. Like J.J. Abrams, be in the middle. Rian Johnson put it out of Star Wars. Lepas tu si siapa tu yang episod 6 J.J. Abrams membawa dia terlebih fan fiction sampai aku cringe. Aku cringe walaupun aku suka teori Brazil, aku Palpatine adalah kembali, tapi aku cringe gila bro. Macam sampai bad yang aku buat dengan dia, aku ni tak payah buat lah ni. Tak apalah, aku tak suka. Tak suka walaupun aku suka kan. Okay, satu lagi aku nak tambah pasal yang Darren kata mungkin Eliakin ni adalah apa yang dia panggil tu spy yang beringredient kan. Tapi aku rasa lah, I think Empire, nanti orang macam Tron lah, if the Outer Rim sekarang is under Tron punya influence, Tron ni bila dia main, dia selalu pergi 10 step ahead tau. So aku rasa mesti ada contingency plan untuk semua Imperial punya orang. Iaitu kalau korang ditangkap atau apa, this is the standard operation procedure. If you still want berkhidmat pada Empire, inilah korang kena buat. Korang bila masuk amnesty program ke apa semua, kau dah automatic tahu nak buat apa. Walaupun kau tak ada contact dengan Imperial lain. That is the best punya, aku rasa indoctrination ataupun ni lah. Macam spy kan. So macam tak silap aku, British punya spy ke Jerman punya spy. Kalau korang kena tangkap, walaupun tak ada arahan daripada orang lain, korang tahu nak buat apa. Ada kau lepas atau kau infiltrate, kau kumpul maklumat yang banyak, sampai kau tu jumpa kau punya orang, kau bagi terus. That is your standard operational procedure. Maksud kau tetap jadi spy walaupun kena tangkap. So aku rasa Laikin dah kena introduction macam tu lah. So dia tunggu dia. Moff Gideon kena tangkap ke, keluar ke apa, dia dah tahu apa dia buat. Masuk dalam, dia kaji surrounding apa semua, dia tetap kumpul info. Sebab dah lama tau, macam yang Twilight punya apa? Twilight tu punya officer kan, dia cakap, bagus kau menjadi orang yang kantoi kat Empire, yang masih sayang Empire. So aku rasa dia buat benda tu lama, tapi dia tunggu je sampai macam Moff Gideon dah keluar betul-betul, nak kumpul balik semua orang dia. So mestilah berharga juga kan orang yang tu. So dia nampak Eliakin ni ada info banyak yang sini. Oh, kau dapat tangkap Dr. Pushing, lagi best, kau aset yang bagus, tarik lah. So I think this is the very smart move lah. Aku rasa tu teori Brazil aku. Tron yang indoctrinate diorang buat macam ni. Semua Imperial Officer atau ni, korang kena tangkap, this is your standard operation procedure. Nyama. Saya suka di public, dalam hati bodohnya. Memang betul. Aku rasa kan, kena interview tu sedih. Do you feel any anger or remorse towards the New Republic? No. Do you feel any macam sedih yang kena interview hari-hari sial. Tak, yang best, yang bodoh yang bagi aku best lah sebab nampak bodoh kan. Kau bagi drug interview tau. So humanity tu tak ada. Sedangkan dulu kalau ikut dalam zaman episod 4, 5, 6 dalam Empire kebanyakan orang buat review, dia mengatakan bahawa Empire ni more to benda mati. Benda tak ada lively, tak ada apa tau. Even diorang designation guna nombor. Lepas tu Rebel pula colourful, everything is colourful, everything is more lively, apa semua kan, berculture apa semua. Tetapi bila kau nampak New Republic ni, orang yang masuk untuk reintegration, engkau bagi dia nombor, lepas tu kau treat dia inhuman. Betul inhuman tu. So kau bayangkan, kau rasa kalau kau treat orang macam tu, kau tak ada rindu balik ke Empire. Sama macam Dr. Pushing, aku seorang baik pun yang betul-betul nak bertaubat Dr. Pushing, kan? Dia nampak macam tu, kau rasa dia tak nak kembali pada Empire. Itu bos orang, kau rasa berapa lagi banyak orang lain nak kembali ke Empire. Sebab tu lah kau rasa centralization punya puak ni memang kuat. Mungkin daripada kegeraman dia orang sendiri kepada New Republic, dia orang sendiri yang membuat untuk lawan. So inilah akibatnya guys,
bila korang memilih Mon Mothma sebagai pemimpin, bukannya Princess Leia. Bro, kau tak tengok Andor bro. Mon Mothma ada masalah rumah tangga lah. Itulah. Ada masalah anak dia tak nak dengar cakap dia lah. Aku macam kimak. Why do I need to throw this shit ni? Aku tengok Andor lah. Just for that shit tu aku boleh bash orang kan. Apalah Mon Mothma. Kalau Princess Leia tak payah. Nak kahwinkan anak dengan orang lain lah. Aku macam, why is this Star Wars? Why is this Star Wars? Kau tengok, instead of cakap untuk membina balik, dia fikir pasal keluarga dia. Kalau Princess Leia, dia tak payah fikir pasal dia punya suami ke anak. Dia dah tahu apa nak buat dah. Han Solo cakap, Princess Leia cakap, I love you. Han Solo tak, aku tahulah. Tak payah fikir-fikir. Sebab tu tak ada drama pun. Kalau Mon Mothma, macam mana? Geram aku. Aku tahu Wan, dalam hati kau ada taman. Maybe kau akan suka drama-drama pukul 7 ni dalam Star Wars. Maybe kau akan Aku memang suka ambil bahan. Aku ambil bahan untuk bahan bro. Untuk bahan. Aku tahu untuk bahan. Itu dia lah. Okay lah. Darren, do you reckon? I think one needs to watch Andor to fully get my Mothma. Yes, definitely. He needs to. My change is mind. Besides Admiral Thrawn, do you think this could be the machinations of the First Order, like Elia Kane, backstabbing and stuff like that? Is this leading towards the First Order? Maybe not directly, I think this is still mainly the Empire or the Imperial Remnant, but once the Empire is defeated, assuming that's the outcome, it will inadvertently fall into the First Order's hands. It will pass on to the First Order. Or maybe it's Palpatine's plan the whole time. Yeah, man. Maybe. Entah. Let's say lah, the one yang saya cakap, the one yang archive tu semua kan, bukan pergi disposal, dia pergi dekat Imperial balik. Bodoh tak? Yes, I mean, if you have double agents like Elia Kane working with the Amnesty House, it's not impossible that all this decommissioned Imperial shit doesn't get decommissioned but stolen by the First Order. It's possible. Bukan stolen bro, kena jual. Sebab apa? Orang Amnesty tak puas hati. Dia cakap, aku kerja macam ni, nak makan biskut susah, baru daripada meter je, dapat kumpul duit lah tu. Gila buang benda berharga macam tu, tapi aku jual info kan. Adalah orang volunteer ni nak beli benda ni, nah, 1,000 di public credit. Baguslah, aku nak masuk amnesty kejap, mana tu boleh jual kan. Kejap. Saya baik depan bola dia, saya baik. Imperial Biscuit, alhamdulillah. Kita ada 6 komen menarik. Pertama, Caleb Paul bertanya ya, Abang Wan, can the Mandalorian franchise save the Star Wars fandom? Apakah pendapat anda? Silakan. Oh, tak boleh. Yang boleh save Star Wars fandom adalah fan itu sendiri. Sebab kalau fan tak sokong, Star Wars jatuh. Kita nampak lah, tak kisah apa. Dulu prequel pun hampir-hampir nak buat Star Wars jatuh. Tapi George Lucas pandai handle. Maksud dia appease sikit fan. Walaupun aku tak setuju, tapi tak apalah. So dia punya tu bukan dari segi series apa yang dia buat, tapi dari segi fan. Aku rasa bukan dari Star Wars, apa-apa saja fandom pun, nama pun fandom, bukannya Mandalorian-dem. Kat situ daripada kataan tu, fan tu. Kalau fan tu tidak mendukung kan sesuatu franchise tu, mereka tu akan runtuh. Contoh Star Wars, selepas saja end Return of the Jedi, diorang survive dari segi hardcore fan yang sentiasa beli toy, sentiasa buat event, sentiasa buat ni tau. Diorang survive dari segi macam tu. Sampailah George Lucas buat the trilogi balik yang revisit kepada television, baru rasa semangat balik kan. So tak kisah apa-apa pun fan tu sendiri. Dan aku rasa setakat ni kat dunia fan yang paling menyeramkan adalah fan Star Wars, sampai aku pun takut juga kadang-kadang. Dan juga fan yang paling betul-betul bersatu adalah Star Wars. Even Star Trek pun tak macam ni bagi aku. Star Trek macam ni kerana dia buat video macam tu, dia tak kuat tau. Tapi kalau fan Star Wars aku suka betul je. Yes. Alright. Soalan seterusnya juga untuk Wan. Abang Wan mungkin kurang minat Star Wars yang banyak bercakap macam series Andor. Mandor lebih santai kan Abang Wan? Abang Wan malas berfikir ke apa ni? Macam ni lah kau. Siapa kau doktor kolektif 86 tolak 20 jadi 86 lah. Okey lah. Sebenarnya kenapa, bukan sebab tu aku tak suka Andor. Macam ni lah.
kan kita ada branding kan. Bila orang dengar pasal Star Wars, orang dah tahu certain thing. Bila orang cakap Star Trek, orang dah tahu certain thing. Bila orang cakap pasal Lord of the Rings, they know about certain thing. Bila orang cakap drama buku 7, it's a certain thing. Bila orang cakap pasal, banyak sangat banyak cakap pasal. Nanti aku masuk benda lain. Okay. Yang ni, Andor tu, when the first thing I know that it be spearheaded by Kathleen Kennedy, confirm, my first reaction is a red flag, is another racial, is another lightsaber, is another what. Dah macam ni lah. Tak nak tau. Apa-apa saja aku tolak. Sebab benda yang aku pernah membuka jalan untuk Kathleen Kennedy telah mencucuk hatiku sampai remuk. So, aku tidak mahu hati diremuk lagi. So, untuk Andor ni aku tahan dulu. Mungkin aku akan tengok serta-serta episod yang disaja oleh Nick, aku tak akan tengok dari segi full. Okey lah. Lagi satu, aku ada point juga. Bila Nick bagi tahu semua benda-benda macam ni, dia punya slogan tu, kau ada certain budget yang aku tak suka ni. Salah satu benda belakang tabir aku tak suka lah. Budget yang banyak. Kau bagi budget untuk Obi-Wan Kenobi macam tu. Kau bagi budget untuk Andor macam tu. And then Andor, you know, is Kathleen Kennedy project. Obi-Wan pun Kathleen Kennedy project. Tetapi banyak kepada fandom, apa fandom nak yang dahagakan tau. So you go to that kind of project instead of you pull it all to Obi-Wan Kenobi. You think, I remember what I said before, the fandom yang angkat korang tau. So bayangkan kalau kau buat Andor baik macam mana pun, sama slogan, kalau fan macam aku ambil pedang Zaz, so macam mana? So kesimpulan sebenarnya, Kathleen Kennedy sila letak jawatan. Itu je. Kau punya nama dah memburukkan brand Star Wars. And it's also good for Bob Iger to come back. Kau bayangkan Bob Iger need to come back to save. Dia macam Mahadi need to come back to save tau. So kau bayangkan macam tu. So Kathleen Kennedy, you ada problem actually. Thank you very much. Sama-sama kita nantikan Star Wars Celebration April 7 ke 10 nanti. Kita ada berita terbaik tentang Kathleen Kennedy dan Lucasfilm. So sekali diangkat jadi CEO, kau jangan bodoh je. You never know. It's coming in April, guys. Right, seterusnya soalan untuk Darren daripada Kudo di UK. Dia bertanya, Darren, is the soothing music in the Mind Flayer suit one of your Easter eggs? The tune is reminiscent to Jabbar's court when C-3PO and R2-D2 first arrived with Luke's message. What do you think? I don't think I recognized the Mind Flayer punya scene from Jabba's tomb though. So I better go look at that again. Maybe you're right. But speaking of music Easter eggs, semasa scene carnival itu, there was definitely a music Easter egg. While the carnivals, I want to finish the drink first. The carnival music was playing the Resistance theme in the background. Wow. Yes. Seriously? Yeah. Wow. Yeah, it was playing the Resistance theme in the background. So I think say what you will about the sequels, I think it's a nice touch to remind us of what the New Republic is supposed to be, and then what the Resistance will eventually end up fighting for. So I think it's basically the New Republic's anthem, I think. It's like how the Empire used the Imperial theme as an in-universe song. Now we have the New Republic has one as well. Nice. And then you were saying earlier about Easter eggs. Are there any more Easter eggs? Yeah, you were saying? Other Easter eggs. The droid taxi, they mentioned stuff like the holographic zoo of extinct animals. That is something from a wildlife book from way back in the Phantom Menace. Yeah, the Phantom Menace. And then one Easter egg I smiled at, and this is so obscure, I can't believe I smiled at this. The ice cream they're eating is called a photon fizzle. That is from the Droids cartoon from the 80s. I can't believe I remembered that. Wow. I told that way. But also seeing the plaza where the carnival is, that was previously concept art for Return of the Jedi, I think. And then it appeared in the Clone Wars in animation, and now we got it in live action. That is so nice to look at. Yeah, man. When they were saying that this is the mountain of, it's the highest peak of Coruscant, I'm like, that's just flat land, man. But I guess that's the highest peak of Coruscant because you guys built over it. It's crazy, man. Imagine Mount Everest. Yeah, the tallest mountain in the world, and yet somehow a city is built over it.
Yeah man, it's the ground floor. Hopefully. Oh, enggak. Crazy, Kalau tak silap aku yang puncak highest speed tu kan, banyak easter egg juga tau. Contoh, bukan easter egg lah, ini callback pada Clone Wars. Sebab kat situ juga I think Padme pernah buat dia punya speech. Ini yang aku ingat-ingat lupa lah, from the Rockstar dengan Chris cakap. Yang Oh, yeah. The highest speed tu, yang batu tu, yang Oh, the yang highest yang speed. Okay. yang lepas tu Padme dengan Anakin pun pernah jumpa kat sana, exchange information. So banyak lah. Ini lepas tu one of the scene dalam sequel novel, iaitu apabila lepas saja Empire jatuh, tempat kat situ juga orang buat riot. Kat situ juga lah dia orang tangkap orang awal-awal. Oh, the aftermath. Aftermath. Yes, the aftermath. So it wasn't Anakin Padme, it was Obi-Wan and Duchess Satine. Yeah, that's betul. Sorry, betul. Mandalorian lagi. Mandalorian lagi. Duchess Satine. So that square is pretty important lah in terms of historical value to the future and also the past of Star Wars. Yeah, I think so. Yeah. But yeah, and about the Resistance team, I have a feeling that Dave Filoni's way of saying, hey guys, the sequels exist. Take it or leave it. No. You're right. He's trying to menghalalkan the sequels by saying bukan. Dia sebenarnya dia nak buat benda lain. Tapi Captain Kennedy kan presiden, tolonglah dia. Ayolah, resistance sikit. Apa lagi, Ana sikit. Apa kau nak? I think macam tu lah. But in my opinion, I don't know, mungkin dia nak pergi arah sana lah. Tapi my harapan betul-betul ialah dia gunakan the door between world kan. Clang! Guys, episod 7 akan keluar guys. Episod 7? Oh ya, tak keluar lagi kan? It's bagus called kan? Heir to the Empire featuring Emerald Throne. Yeah. Yes. And then dia cast Marajit. Come on guys, Marajit, come on. So 7, 8, 9 tak exist. What you mean? They have 7, 8, 9. No. Alternate reality. So diorang exist tapi Rey jadi macam pencuci sampah. Dia follow the broom boy. So dia jadi broom boy. Jangan bro. Aku tak suka. Rey kena ada. Kita kena ambil dia mangsa bro. Dia jadi mangsa bro. Yang boleh ketingkan dia jadi tu telur. Siapa ni macam kenal makcik ni. Dah tu je lah. Alright, so kita ada 5 lagi komen menarik. Pertama, Simno bertanya, New Republic ni adakah mereka gang resistance yang dah jadi, diorang bukan gang resistance, diorang gang rebellion yang dah jadi kerajaan. So diorang sekarang baru faham ya, nak menang perang tu senang, tapi nak memerintah tu susah. You know? So, bila kau menang pilihan raya ke perang ke apa ke, it's easy, but to rule is hard. So it's very realistic lah. Sebab tu aku rasa dia tak boleh buat biskut pun, sebab telur tak ada. So dia kena sudut biskut yang ni. Bodoh sekali telur tak ada. Bodoh. Okay. Seterusnya Ahmad Ashraf bertanya ya. So adakah the mind flame machine dalam ni sama dengan yang Crosshair kena from the previous the Bad Batch episode? Pandai je Ahmad Ashraf ni. I did not think of that. I think betul lah kot. Sebab dia lebih kurang sama kan. Betul lah Darren. Nampak pun nama macam tu kan. I think maybe dia punya anak beranak kot. Betul. Sebab if not mistaken, Cara Dune dengan siapa pernah cakap dalam episode Mandalorian cakap sama player ke Empire pernah buat macam tu. So I think beda dia kena jugalah. And then kalau nak nampak juga, kita nampak Bad Batch ni dengan Mandalorian bagi macam episode side by side kan. So I think it's kind of like dia nak compliment lah. You tengok Bad Batch, you nampak juga Mandalorian macam ni. So you can do the connection lah. Kau nampak Empire at the same time dengan apa yang berlaku zaman lepas Empire. Bagus sama Ashraf, bagus. Observation yang bagus. Kita bagi dia 5 bintang. Alright, seterusnya Daus bertanya. So, sorry, new question. Snoke ni supreme leader kan, dia ni powerful kan, tapi sayang mati macam tu je, agak tak puas tengok. Itulah bila kau tak ada game plan, kau buat trilogy without a game plan, itulah kita dapat sequel trilogy. So I agree with that. I mean, I don't hate the sequels, tapi I will admit
no game plan macam tu. Yeah, I wish there was an Individually, the movies actual are good. game plan. Yeah. Individually, the movies are good, but as a trilogy, yeah, I hope they learn their lesson after this. Maybe I think- they should have used their writing team. You have Pablo Hidalgo and gang. You should have planned out what your trilogy was going to be. You know, good or bad, just leave it to the box office, but at least plan something. Not just the story group, ada Lawrence Kasdan, ada lagi Lawrence Yeah. Kasdan, John Kasdan. Correct. Yeah, I think. And now you I have think, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard. You have all these people now, so hopefully they get to be used more. Agree. I think if I want to masukkan lagi, I think because Kathleen Kennedy, dia bagi kebebasan kepada director untuk each of the episode untuk buat dia punya move. Sebab aku ingat lagi bila JJ Abraham belakang tanya dengan siapa kawan dia tu yang berlakon dalam Cornetto Fast apa benda kan, yang dalam dia lah buat Mamat tu lah. Dia cakap are you meant Ray to be nobody doctor, macam apa yang Ryan Johnson cakap kan. Lepas tu JJ kata no. Tu nampak sangat JJ Abraham ada vision dia sendiri. Lepas tu Colin Trevorrow ada vision dia sendiri, Ryan Johnson ada vision dia sendiri. Kali macam korang buatlah apa korang nak buat. So Too jadi much macam tu freedom lah. Tu macam dia macam haywire. Lepas tu kalau ada Pablo Hidalgo pun pening. Sebab bila Pablo Hidalgo kan on a very punya, aku nak backup dia sikit kan, mungkin dia kata kita akan buat story kita macam ni. Sekali director ni masuklah Jedi, aku nak tukar macam ni. Lepas tu dia report kat Kathleen Kennedy kata oh ikut dia. Lepas tu Pablo aku nak picek aku ikutlah macam dia. Tapi orang-orang berani macam dia Filoni, John Favreau ni bagus lah, dia lawan sikit pada benda yang tu lah. So in my opinion is because you don't have a game plan macam apa yang Nick dengan Darren. Ada satu game plan macam Kevin Feige kan, control Marvel, this is my game plan, ini macam ni, dan semua mesti ikut punya benda macam tu. Senang lah. Tapi mungkin ada sebab juga lah. The bigger picture. Mungkin ada sebab juga lah. Sebab in my opinion still Dave Filoni juga kena pegang lah. Even though let's say kita ikut vision JJ Abraham lah, dia punya mentality dia tak suka prequel lah. So kau bayangkan prequel yang ada banyak sangat Clone Wars apa semua ni, kalau delete, the prequel will be thrown away. Mesti ada sebab benda-benda macam ni berlaku. Kau bagi Ryan Johnson, kau tahu apa jadilah. Colin Trevorrow pula, dia ada niat dia, tapi macam sama juga. Dia macam ada sikit banyak sangat dia punya fandom tu yang aku rasa macam akan merosakkan movie, kesinambungan movie tu sendirilah. Dia punya vision memang bagus, tapi macam dia nak Kylo-Ren mati, which is bagi aku Star Wars is all about redemption. So bagi aku macam ada sebab jugalah dia ni Filoni juga kat helm tu. Sebab Filoni dia macam copy untuk George Lucas, memang double copy. He's proven himself over the Clone Wars, over Rebels, over Mandalorian. He's proven himself. Alright, seterusnya fourth last question. Mementos and Hobby bertanya, soalan Sipang, wajib ke tengok Star Wars The Resistance? Isn't that the cartoon based on the sequel trilogy about some racing crew in the middle of nowhere which does not affect the rest of the story? So aku tak tengok lagi. Aku tak tengok. I wouldn't say I would. I mean, it's my least favorite of all the animated series, but if you have kanak-kanak, it's enough for the kanak-kanak, you know? It's made for kids, yeah. Yeah, it's made for kids. But does it do a good job of making the sequels better? Okay, Yeah. But I have a soft spot for Resistance because I believe one of our Malaysian animation studios did the animation, so bangga sikit lah. Dan claim. Kita claim lah. Yeah, man. Kita claim lagi. Star Wars Resistance, aku nak puji satu je lah aku nak puji lah. Dia punya design kapal colourful tu lawa lah. The kapal design memang best. Sampai aku pun nak terbeli. Betul. Aku nak beli macam lawa lah. Ini apa Resistance ni apa? Oh, sequel anda ketika lah. Aku terhitung first lah, tak belilah. Terus macam no thanks. Yeah, but they were racing ships, so of course kapal-kapal cantik. Seterusnya Ayat bertanya was there a Darth Plagueis Easter egg? Was it yang Dr. Pershing punya speech tu, was it in the simulator to revenge? Yeah, I think it's the same one. I think it's the same place. Ooh. The Galaxy Opera House. Nice. Alright. Satu lagi, tak silap aku Screen Crush dia ada bagi perbandingan yang bahawa Dr. Pershing ni macam Anakin. Dia cakap dia nak selamatkan mak dia tak dapat.
Lepas tu bila dia nak menggunakan kelebihan dia untuk menolong orang, Anakin pun nak guna kelebihan dia untuk menolong orang atau menyelamatkan Padme kan, dia ditekan oleh sistem tersebut. Aku tengok macam bagusnya. Dan lepas tu ada orang manipulate dia nak tunjukkan New Republic ni jahat. Dia yakin Palpatine. So aku nampak macam kesian lah, Fate tu macam Anakin lah Dr. Pershing. So aku rasa dia akan menjadi gila babi pro Imperial bro. Aku buat cloning Fuck you ni. Aku rasa macam tu agak. Dia punya jatuhan kan memang bukan sadar sih, memang sedih lah. Tetapi dengan cara ini saja dia pelapis akan meledak. Dia tak belajar pun. Agak tragic. The final fate of Dr. Pershing. Alright, second last question. Ahmad Nasrullah bertanya. Sorry, before kita sambung, I wanted to I spotted a comment about me saying, Darren, kenapa setiap tutup mulut macam ni? Macam Dr. Pershing ke? Yeah, man. Yeah. Sorry lah, bro. This is only like my third time casting, so I'm getting used to it. Cool. No problem. I'll do. Yeah, glad to have you. Ni comment. This one. Saya cakap jujur. Sorry, Nasrullah. Apa? Sorry, Abang Nasrullah. Engine Darren akan panas nanti dalam 2-3 episod lagi. So dia akan biasalah. Especially after work lah. Darren akan start mencarut lepas ni. Don't worry guys, don't worry. Tak guna je kating kali ni. Jom. Seterusnya Ahmad Nasrullah bertanya juga, New Republic ni ABY after Battle of Yavin kan? Sekarang ni Snoke dah mati ke belum? Actually this is 25 years before episode 7. So Snoke masih hidup So don't worry. This is we are on the way to episode 7. After whether you like it or not. What was episode 6? Sorry, after Return of the Jedi. Return of the Jedi. So kita baru lepas Return of the Jedi, Empire sekarang tengah being decommissioned dan New Republic tengah naik. So it is the dark days where siapa-siapa je scum and villainy boleh buat duit, scoundrel boleh buat duit. Best time to be a scoundrel or a scum in the galaxy, in the galaxy. Alright, seterusnya soalan terakhir untuk segmen ini. Fat KP Loki bertanya, why did Elia Kane betray Dr. Pershing? Has Dr. Pershing truly been wiped? Spekulasi kami is Elia Kane is working with either Moff Gideon ataupun Admiral Thrawn. So ini adalah the beginning of the First Order, ataupun ni adalah Admiral Thrawn nak continue the cloning program supaya eventually boleh buat Snoke ataupun Emperor Palpatine. Itulah. Itu spekulasi kami setakat ini, but the next 5 weeks might prove it wrong and it might be something else. It might be Gideon punya plan ke, Thrawn punya plan ke, kita tak tahu. So sama-sama kita nantikan. Hidup Presiden Darren. Thanks man. Next Presiden lah. Si Kilau ada kat sini. Bahaya dia. Presiden. Presiden Kilau ada kat sini. Aku macam Dave Filoni. I'd rather just be secretary or Yeah. Like I like Dave Filoni. I trust with all my heart lah. Tapi if he is take over the Star Wars franchise as a whole, maybe a bit too much for him lah. Give it to Jon Favreau. Maybe just give it to him. Yeah, keep the creatives with Dave Filoni because he proven himself over Clone Wars and then Rebels, now into Mandalorian. Tapi the wheeling dealing business side, you can give it to Jon Favreau. He knows nearly everybody in Hollywood. He can just pick up the phone and call. I mean, if they want to do stories after the sequels, I'm game as long as they have the right people for it. It's not over yet. Have a game plan. Have a game plan. Yes. Have a game plan. Yes. Yeah, I don't look forward to Taika Waititi Star Wars. High Republic. Star Wars. Or Shamin Obaid Chino Star Wars. I'm like, oh my god. Anyway, we'll talk about that on another day. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot menarik kita yang ketiga. Alright, plot menarik kita yang terakhir malam ini adalah the title of this week's episode, The Convert, Bo-Katan. So kita nampak yang selepas kita pivot kejap ke Coruscant, cerita Mandalorian kembali, di mana kita nampak yang Djarin bawa Bo-Katan to the covert,
planet di mana dia punya creed is currently hiding out on. Kemudian tiba-tiba je rupa-rupanya pasal dia pun mandi in the mines of Mandalore, dia pun dah jadi convert and she is accepted by the creed. Jadi aku ada satu soalan je untuk segmen ini. Apakah pendapat anda tentang Bo-Katan automatically diterima oleh creed din Djarin at their secret covert? I did not expect that going into this episode. So kita mulakan dengan Wan. I don't think Bo-Katan expected it either. Right? She was like, wait, what? I did not open my helmet, damn it. Oh shit, what did I get myself into? Yes. What all this Did the sword help? Okay, kalau bagi aku, pendapat aku lah, I think dalam episod ni dia dah tunjuk secara halus yang Bo-Katan macam terima creed The Mandalorian yang extremist ni tau. Sebab aku ingat waktu Din Djarin dah habis sahaja dia punya baptism tu kan. Lepas tu lepas dia tanya apa? Dia tanya ada nampak living creature ke apa semua kan. Lepas tu Din Djarin dia cakap benda apa semua lah. Lepas tu kata this is the way. Lepas tu Bo-Katan cakap balik this is the way. Ni kau setuju apa yang Din cakap ke? Aku macam kejut je. Kenapa kau reply balik this is the way kan? Sebab selalunya bila Din cakap kau macam malas nak jawab, tapi tu kau jawab macam subconsciously lah, macam sub bersaji. Dan lepas tu bila dia dah habis apa sebab tu dia balik dia pergi ke Mandalorian punya extremist punya hiding spot. Dan lepas tu first punya reaction daripada siapa tu Paz Vizsla cakap orang ni apostate. Lepas tu bila jumpa kat kamera kau dah redeem. Lepas tu dia pandang dia terus kata Bo-Katan of Clan Chris. Apa dia kata, do you bathe in the living water? So waktu dia kata yes. Kan accidentally ke apa. Lepas tu oh good, so you are one of us. Lepas tu dia kata tapi dia macam nak bagi alasan kan. Kemudian lepas tu dia kata do you remove your helmet? No. So welcome to the creed. At the same time masa dalam kapal on the way ke situ, Din Djarin pun cakap dengan Bo-Katan, is it safe kalau datang kau jangan buka helmet kau supaya nanti kau boleh lah blend in kan. Okey lah. Okay, bagi aku, pendapat aku, Bo-Katan mungkin tak fully convert dari segi hati. Hati dia tak full convert sebab dia macam tertanya-tanya. Mungkin the mythosaur culture shock dia. And then second sebab dia tak tahu nak duduk mana. Kalau kau let's say ni, kalau kau duduk kat situ kau buka helmet atau apa, kau tak ikut cara culture dia orang, kau kena buang, kau nak duduk mana lagi, kau adalah puteri Mandalorian kan. So nampak macam she do that just for survival. Tapi at the same time, aku rasa Amari ni pandai. Dia memang dia nampak tau, dia tahu dia punya clan ni dari segi kita nampak masa episod 1 nampak bila dia baptism kat situ nak lawan krokodil besar pun susah. So apatah lagi kalau Empire pergi cari diorang. So aku rasa dengan tarik Bo-Katan, seorang yang masih lagi puteri Mandalorian tu ada title kat dia kan. Lepas tu tak ada pasal actually masuk creed, pergi ke arah diorang, menunjukkan creed diorang ni macam betul. Nanti macam Mandalorian kata, Mandalorian walaupun dia tak pengadat saber kan, mesti dia nampak, kenapa Bo-Katan kat situ dengan dia orang? So maksud Mandalorian ni betul lah kan. And then at the same time, dark saber tu kat Din Djarin pun dekat the creed punya possession juga. So dari segi political move, benda dia betul. Kau masukkan Bo-Katan dalam creed kau. Dia maksud Amari ni tak nak wanita, dia nak kuat supaya dia punya team kuat. So bila kau nampak puteri Mandalorian dah masuk dalam creed, kau mesti nak framekan macam tu juga supaya kau punya clan ni kuat. So I think that is Amara punya agenda. And then Bo-Katan pun kan ada agenda dia sendiri lah kot. Mungkin dia dapat, kalau aku dapat kawal ekstremis ni, kalau aku suruh Mandalore semua tunduk pada aku, mesti best kan. Din Djarin pula happy go lucky. Aku dah tak sibuk, tak tahu nak buat apa, aku dah grogi. Lepas tu Paz Vizsla pula dengki. Kenapa dia tak dapat. So in my opinion, kita akan tengok dari sejauh mana dia punya keimanan tu kepada creed ni akan datang. Aku rasa dia akan fully to the creed lah. Cuma kalau nak bagi allegory, kita boleh nampak macam Game of Thrones yang di mana Din Djarin ni macam Jon Snow, tak nak memerintah tapi macam dibuat untuk memerintah, dia tak untuk memerintah. Lepas tu yang si Bo-Katan ni pula seorang puteri yang entitled, title jugalah kan. Dia nak memerintah tapi tak dapat. So we will see how it goes. So adakah Bo-Katan akan kawal mythosaur? Din Djarin kawal sword yang Aegon Targaryen tak saber tu. Ini dia orang cerita Game of Thrones ni. Ya lah. Pada pendapat kau, adakah Bo-Katan akan comolot dengan Din Djarin by the end of the season? Yeah. Tak nak lawan.
Lepas tu masa nak macam mana? Nak lawan dia. Make love, not war. Lepas tu minta suar pun ye. Pabislah pun ye, semua ye. Jijin pun ye. Tolong pun ye. Mana korang datang? Oh, kita baru sampai nak attack korang ni. Okay, Darren, your thoughts about the convert Bo-Katan. Silakan. I feel like to continue from what we talked about in the first scene with the Kalevala Palace destroy and all, I think Destiny is giving Bo-Katan a second chance to do things in the right way. It's like the Force telling her, "Come on, Bo-Katan, all you have to do is just tell them the truth, and then everything will be alright." You know. I think that's why when after Bo-Katan got accepted into the Creed, there's a scene where she looks into the skull of the Mythical Sword. So aku rasa she's considering it. Yes. Foreshadowing, yeah. And do you think that now that she knows the place isn't cursed, like Paz Vizsla was saying, the planet is cursed, so do you think she will bring back her people to Mandalore to reclaim everything? Actually, I'm not quite sure. There's so many ways this story can go. So hopefully we'll get to find out next few weeks. I need to watch the episode again and think about it because what? Aku rasa bukan saja Bo-Katan nak bawa kot. I think Amara pun mungkin nak pergi sana kot. Bila dah tahu tak ada poison, tak ada apa, so diorang mungkin nak pergi sana. So tapi kena faham, bila Kalevala dah kena serang kan, bila Kalevala dah kena serang, aku rasa Mandalorian planet dia pun mungkin jadi next target Empire Imperial juga. So aku rasa kalau diorang pergi sana pun akan ada masalah juga. But I think every one of Mandalorian akan pergi ke situ. Apatah lagi kalau let's say Bo-Katan pergi situ, The Creed pergi sana, dia akan trigger all Mandalorian lain untuk datang kat situ balik. So bermulalah era. Lepas tu Force Ghost Obi-Wan pun kat situ, mengenangkan lama-lama punya nasib. Dah sakit. Shit. Tak ada aku. Lepas tu orang yang berlakon live action Force Ghost Raja Satan dah di Kebangkitan. Okay, I'm gone too far, but that is my lama fantasy ni watak. Also another thing about Bo-Katan being part of the Creed now, it's going to set up conflict with Paz Vizsla, because you remember in the Clone Wars, her boss was pre-Vizsla. Yes. So now that they know that Bo-Katan basically betrayed Clan Vizsla, or maybe doomed Clan Vizsla because of the purge. Now we need to know what's going to happen between her and Paz. It's coming, I know it. I really hope there's a showdown next episode. Paz Vizsla go like, and then they fight it out, man. He really needs to a little bit humility. I fucking hate Paz Vizsla, man. Yang bestnya, Paz Vizsla dah kalah dengan Djarin. Kan? So dia nak try menang dengan Bo-Katan lah, nak sihnim. Aku nak menang dengan Bo-Katan pula, kan. Then Bo-Katan macam, time to show you why your last boss failed. Kalah. Kalau dia kalah kan aku cakap. Why? Kenapa kalah? Yeah, but also, I feel like also another question is, the armor blessed Din and Bo-Katan. But then there's another question. Why not Grogu? Grogu's standing there. Why not? Why don't you ask him whether he bathed in the waters? Yeah, man. I guess because he's just a foundling. So Come to think of it, maybe they will baptize him later. Yeah, man. Sebab dia baru je datang kan, dia baru buat Grogu datang. Dia lepas tu Din kena baptize Din dulu, Din kena redeem dulu, barulah dia boleh introduce Grogu. Kali Grogu nak basuh dalam air, tak ada dia tu. Dia orang sasil lah betul. Tak ada. Alright, so kita ada 4 komen menarik. Pertama adalah Ahmad Farhi bertanya, Mandalore yang tak ikut Creed masih ada ke selain Bo-Katan? Sabine. Yes. Yeah, there's Sabine Wren. There's also Sasha Banks play character from season 2. So they are scattered across the galaxy, the Mandalorians.
So I feel by going back to Mandalore and making a call to arms to return back to Mandalore, I hope that happens at the end of this season. Yeah, can you imagine kalau if that happens in the final episode, Sabine will make a cameo. Oh wow. That'd be fucking awesome, bro. That'd be fucking awesome. And then she cannot open. I hope lah the new rule is like, guys, you can open lah. We need see to whether they procreate change lah. their Come on race. lah. Yeah, it's like I want to see Natasha Liu Bordizzo, the actress for Sabine Wren. I really want to see her unmasked. Bang. Then we find out what's happening. Yeah, then we definitive lah. Then we know if it's Natasha Liu Bordizzo, then we know it's Sabine Wren. Instead, it's like, could that be? Could that not be? It's a multicolored Mando. Could it be? So, you know, I hope she unmasked. Dia pegang spray kan. Anybody could actually be nice to see though. Yeah. Tapi aku rasa orang yang pengandak saber tu akan tentukan rule kan. So kita tengok macam mana. Lapuk ni pegang pakai helmet yang lama. Siapa dah buat rule macam ni? Bodoh. Buka. Kita boleh buka helmet. Masa nak buka kena snipe. That's why ni man. Yang ingat tak masa dalam episod yang kat kampung tu kan, yang dia buka radio tu. Dia nak buka helmet dia, lepas tu orang tu tengah nak snap dia. Aku rasa macam cerita ni memang saja nak tunjuk bangsa ni pada nak keluar pada klik yang kena beli. So I would love to see diorang buka helmet lah. Jangan kenapa orang pakai benda besi macam tu tak mau masam ke nanti. Banyak perlu lah. Finally. Kau tanyalah cosplayer Mandalorian dalam hidup sebenar. Kau tanya je lah perasaan dia. Dah, semua hammer. Diorang pun tak suka bawa nafas diorang sendiri bro. Aku macam fuck, I know. It's different lah. These Mandalorians have been wearing for all their lives, man. Cosplayers at least they have one moment to just take out the helmet and pergi tidur. Yeah man. Ini on live tu. So maksudnya kalau diorang nak copulate, we don't know. We have to ask the armorer how they procreate. We don't know. Well, you still wear the helmet. Shit. Bodoh gila. Tengok Emily swallow punya muka dah makin. Macam ni boleh kan? Dia nak makan boleh, so dia macam ni lah. Ketang bro, tak boleh bro, ketang. Alright, seterusnya Miharu mengatakan, I guess she will follow the way. Yes, Bo-Katan has lost her castle, no dark saber, but she found a new family. Yeah, I think that's pretty. Yeah, that could be it also. Yeah. Tapi dia tak beritahu Meteor tu yang aku rasa dia ada agenda macam tapi ni. Dia tengok bro, lepas tu ada bunyi tu. So aku rasa tunggu masa je dia nak beritahu. Dia nak follow the way. Tu maksudnya tetap akan pakai helmet jugalah. This is the way. Alright. Seterusnya Fat Kipiloki bertanya, will Bo-Katan ask Djarin to become the new Mandalore's leader, just as Sabine Wren once did for her? Depends on what's her agenda. Yes. Bo-Katan too much pride lah bro. Susah lah. Depends, yeah. At the end of the day, there's only two outcomes from this. Either Bo-Katan and Djarin become a couple, or they fight for it. They fight for the rule of Mandalore. And I am liking the second option. I don't like this relationship shipping thingy. I'm like, nah, come on man, they're warriors man. Let them fight for it. Aku rasa macam ni bro. Okay, first of all, I think Bo-Katan memang ada agenda sendiri. Sebab aku nampak Djarin, dia yang discover Mandalore tu boleh habit satu. Lepas tu dia pegang dark saber satu. Kau bayangkan kalau dia cakap dia jumpa Meteor. 3 benda dia dah buat Mandalorian percaya kau lah Mandalore yang dia prophecy. 3 benda je ni bro. Kau membawa kembali umat kau ke tempat promised land. Kau ada tongkat Nabi Musa pula. Kau ada dark saber bro. Lepas tu makhluk yang lama tak jumpa keluar balik. Bro, itu dah prophecy memang Nabi terus Djarin bro. So aku rasa macam Bo-Katan ni kan. Aku ada agenda aku juga. Aku 3 benda tu. So aku simpan Meteor ni dulu. Betul. Pasal tu trump card. That is a trump card. Tak saber boleh ambil. Boleh ambil. Kan lepas tu Mandalore boleh duduk. Meteor ni dia myth pun. Dia myth yang betul. Aku rasa Amara pun tak pernah tahu Meteor ni betul ke tak. Tapi dia nampak dengan mata dia sendiri bro. Oh holy shit, aku main-main benda ni betul kan.
So kalau dia jadi ada tiga-tiga benda tu, habis lah, dia menang lah. So aku rasa inilah dia nak plan. So mesti pelan-pelan dia nak ambil dark saber dulu. Lepas tu dia nak suruh, dia dapat dark saber, dia nak pergi suruh orang pergi Mandalore. Lepas tu tunjuk, di sinilah aku jumpa Mythosaur. Lepas tu dia jadi cakap, what? Tapi bro, aku rasa ending ni macam ni bro. Aku rasa Bo-Katan akan menjadi leader. Dia jadi dia punya pengikut. Lepas tu Bo-Katan menggunakan Mythosaur, dia hancurkan banyak-banyak dunia lain kan. Sampai nanti dia jumpa one-on-one dengan Bo-Katan. Dia orang nak comot, lepas tu Djarin cocok dia. Maafkan aku. Lepas tu Mythosaur datang marah, bakar throne dia. Aku cakap, bakar dia throne. cucuk dengan apa? Wan, dia cucuk dengan apa? Dark saber bro, dark saber. Dark saber. Astagfirullah. Lepas tu Mythosaur bakar throne dia. Ni macam plot apa lah, plot apa ni? Itu macam Game of Thrones finale yang sampah je. Betul. Okay. I mean, Mandalorians are supposed to be like the Game of Thrones of Star Wars anyway, right? Yeah. We might be living Right down to Pedro Pascal appearing as a Game of Thrones character. So, yeah, man. Oh shit. Sebab dia tak nak pakai helmet bro. someone's gonna poke his eye out like. Pas Visa tu dah Like the macam mountain kan. Like the mountain, man. Kenapa aku tak boleh? Pedro Pascal ada PTSD lagi. Oh my god, yeah. Not the eyes. Okay. Third last question Ahmad Nasrah bertanya. Yang macam helmet ada tanduk tergantung dekat dinding gua tu, helmet Mandalorian siapa ya? Itu bukan helmet Mandalorian, itu adalah logo Mandalorian. That is the skull of a Mythosaur. So itu merupakan logo diorang since the first Mandalore sampai ke planet Mandalore dan telah membunuh Mythosaur tu. So since then diorang gunakan tu sebagai logo diorang. I think Bo-Katan ada cerita minggu lepas masa they were walking to the mines of Mandalore. So dia cerita macam ini kat sini Mandalore yang pertama masuk sini macam tak percaya kan. Dia rendam, lepas tu keluar Mythosaur bla 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 bla. Tengok betul ada Mythosaur. Kotor. Oh. yes. Dia macam baca kitab kan. Tak dia menipu. Wow, you're here. Why? Betul. Alright, second last question. Soy bertanya, the armorer ni Mandalorian kan? Kenapa ada tanduk dekat helmet dia? I feel is to represent that she is the armorer, so that's why dia nampak lain daripada the other Mandalorians. Like the other Mandalorians are warriors, but she is the armorer, the leader of a creed. But that's just my guess lah. What do you think, Darren? Yeah, I think your theory could be correct also, to distinguish between the Mandalorians. Aku rasa dia ikut dia punya clan juga. I tak tahulah sebab macam Chris, dia Night Owl punya clan kan. And then Pazviz lah dia punya clan. So maybe is dia punya own clan kot. Tapi maybe ataupun dia orang sendiri boleh customize helmet dia orang nak jadi macam mana? Anda tahu? Asal letak tanduk kat sini macam setan. I think this is the first time I've seen with spikes on the helmet. Armorer ni first time aku tengok ada spikes. I think Darth Maul when he took over the Death Watch, I think he made helmets based on his tanduk also. Oh. Kan? Kati dia je. Tukar semua. Tapi itu Darth Maul punya tanduk. So of course you put there. I think the tanduk is also to represent her authority over the clan. You know? So jadi kau Mandalorian. Mandalorians. Tapi okay lah, kalau aku nak komen in real life punya situation lah, cara korang pilih leader dari segi kekuatan, maybe sebab korang dalam Mandalore kan, dari korang ada banyak pada aggressiveness. Bagi aku dah lapuk lah. Korang nak pilih leader, nak kena ikut dark saber apa semua. Sedangkan kalau aku tengok Djarin dah dikalahkan dengan makhluk Grievous tu. Lepas tu Bo-Katan dah kalahkan dia makhluk Grievous tu. So dia lah patut pegang dark saber kan. So bagi aku cara korang tu macam dah lapuk. Korang kena buat pilihan raya juga sebenarnya. Tak boleh buat ni. Buat pilihan raya. Tapi tu by proxy kan. Itu by proxy. It wasn't Dean versus Bo. It was that metallic thing yang kalahkan Dean, therefore Bo had to go and save. So by proxy. By proxy. It wasn't a duel. It wasn't a duel. By proxy. Kena bom kali ketiga ke, aku jangan minta. The night of 2000 years tipu lagi kan. Kena bom pula. It must be by duel. It must be by duel. Okay. Tak boleh Sabin bagi, lepas tu I nominate you. Tak ada. Tak, yang biasa dia nipu asal Mythosaur pun kena. Dia ambil dark saber macam tu pun kena. Lepas ni aku rasa kalau dia bawa, dia yang claim dia Mandalore tu okey kan, mesti kena kau.
Aku yang claim dulu kan Mandalorian. Dia nak claim sangat macam orang lain duk claim Betul. MCU kan. Kena ni gua Exactly. tengok claim MCU kita orang kan. Betul lah. Alright, soalan terakhir ini agak menarik. Aku tak terfikir pun. Faris bertanya, adakah Boba Fett, kenapa dia tak join the Creed? Or if not, will he join it? Pasal aku rasa dia dengan Django has always been separate from the Yeah, Creed separate. and the Death Watch and the other watchers, Children of the Watch. Dia macam tak percaya. Right? What makes They Django different from the other Mandalorians? Darren? Different from the other Mandalorians. This one I might have to look at, but basically I feel like he is already into that bounty hunter life, so he wants to live separately from all this big religious stuff, I think. But I think if I remember correctly from Legends, I think after Django's mentor, father figure Justin Mariel, who got cameo in The Mandalorian season 2, by the way. After his death, I feel like Jango Fett wants to distance himself from all the violence he suffered, so to become bounty hunter. So I don't think he has any more time with the Mandalorians. Wan, ada apa-apa nak tambah tentang Django dan Boba? I mean, Boba pun anak yatim, grew up without a father. Kepala ayah dia kena potong in Revenge. Attack of the Clones. So, adakah sebab tu dia menyendiri from the rest of the Creed and the Children of the Watch and the Death Watch? Aku rasa sebab duit tu. Kau lagi boleh buat duit banyak daripada kau keluar daripada Mandalorian tu. Dari Mandalorian kau ikut Creed, kau ikut apa, dapat apa tu. Dah lah lepas tu kau kena lawan dengan dengan Duchess Satine punya principal. Kau nak persist lepas tu, lebih dia keluar buat duit daripada kau duk gaduh kat situ bulan keluar buat duit tu. Dah lah lepas tu di public pula offer kan, kau jadi clone dapat lagi banyak duit. So aku rasa sebab duit ni bagi pendapat aku lah, sebab he can build his own empire bebas daripada semua benda-benda yang bagi aku macam mengarut. Sebab Boba Fett pun rasa mengarut dan dia juga nak bina empire dia sendiri berdasarkan apa yang dia belajar jadi bounty hunter. So that is my opinion lah. Mungkin dia rasa benda ni laku. I think dia ada cakap dengan Bo-Katan waktu dia jumpa dalam Boba. Dah lah masa dalam Mandalorian juga, masa yang Boba Fett jumpa dia. Dia cakap aku tak kisah dia benda tadi pasal Creed tu. Kalau tak silap aku lah. Season 2. Bukan 2.5 lah, season 2. Another point for Jango Fett is I remember in the Clone Wars, the Mandalorians of the Clone Wars, they already said Jango Fett is not a true Mandalorian. So I feel like Jango Fett's like, you know what? Fine. Go be that way. I won't come back to Mandalore ever again. Why are they saying, I think, something about a stolen suit? Like, I think it was in the book of Boba Fett. They're saying that, oh, your forefather and you stole the suit from a Mandalorian. Is that real? Or did I imagine that shit? I can't remember. And then he showed his DNA, like, this is the Mandalorian. That's the Mandalorian. Yeah, the Mandalorian. Oh, that's the Mandalorian. Sorry, my bad. Dia tunjukkan kod. Lepas tu orang kata dia curi, tapi sebenarnya tak. Ni dia waris daripada bapak dia kan. Dia adalah dia pun foundling juga. So he is a Mandalorian. That's cool, man. That's cool. Tapi dia tak kisah, dia nak bebas. Yeah, I mean, bounty hunting makes more money, man. Being a scum and villain ni. Dollar bills, yo. Kau bergaduh dalam politik, kejap nak pergi telur, kejap nak pergi ni, kejap nak pergi ni, kau jadi businessman. Fun tadi. Yeah, man. And you are fearsome enough to be chosen by Darth Vader to hunt down. Yeah, so Han Solo. So it was kind of cool lah. It was kind of cool. Alright, guys. So dengan itu berakhir. Oh yeah, you were saying? Yeah. Sorry. Speaking of Boba Fett, I also rasa because in Heir to the Empire, there was a mercenary army that fights Thrawn. So, do you think Boba Fett will take the role as the mercenary army to fight Thrawn in the crossover? I hope he comes, but leave the fucking moped kids at home. No moped kids. I do not want to see those cybernetic. I will double turn before I shoot because it looks cool. Like, leave the moped kids. Boba can come. I mean, you can put the moped kids, like, just don't make them do all those stuff lah. I still think they're important, but yeah. We can lose the silliness. Yeah, I think that was just pure Robert Rodriguez. I want to do some Spy Kid shit. Let me do my Spy Kid shit. That's why we buat je lah. I mean the spinning part.
I agree it's silly, but so is Palpatine spin. Yeah, man. Palpatine Tapi spins every single Palpatine- time. Yeah. Habis Palpatine spin laju. Mamak tu spin pelan gua boleh nampak. Aku kira bullet mesti kena ni. Tak kena why. It's like, don't you get dizzy from the spinning and wouldn't your aim be off? But no. I got cybernetic implants. I can do it. Let me do it, bro. Nanti dia boleh cakap salah. Antuna Banderas pernah pusing juga bro. Antuna Banderas lah. Macam tu. Tanda pernah tu. Yes, cringe spinning. Cringe. Okay lah. Okay, that's it. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan membincangkan harapan kami bagi episod minggu depan. Alright, so personally, I want to see a showdown between Paz Vizsla and also Bo-Katan. Pasal macam biasa, Paz Vizsla tak puas hati. And then I wish we get to see a small subplot of what's happening with Elia Kane. Like maybe every week we get one scene and then building up towards the finale. So apakah harapan anda untuk episod keempat The Mandalorian Season 3 minggu depan? Sila kawan. Kalau yang tim menyamar jadi perempuan. Amin, dia memang perempuan. Apa aku cakap ni? Tak boleh. Okay. Aku nak tengok, kita tengok Imperial Biscuit yang warna coklat. Aku nak yang warna red lah. No lah. Harapan aku sebenarnya aku nak tolonglah cakap Samita Saw tu. Tolonglah cakap. Geram aku tahu tak. Ini bila dia sembunyikan Samita Saw tu bagi aku macam why Bo-Katan, kenapa kau tahu tak kan. Dan lepas tu aku nak juga tengok ada konflik between Bo-Katan, Djarin dengan Paz Vizsla kalau boleh. Ada armorer dia macam akan macam dia wisdom dia guna wisdom dia untuk pilih pemimpin ke macam mana ke. Sebab aku rasa Bo-Katan memang nak jadi pemimpin. Djarin tak nak tetapi semua tanda-tanda kepada dia. Paz ni yang pun nak juga. Dia nak prove dia punya self yang dia boleh. Aku rasa in the end maybe akan terbelah tiga tau benda ni. Sebab Djarin pengandak saber. Maybe Bo-Katan akan naik Mythosaur mungkin. Dan mungkin Paz atau apa yang handle Mandalore. Sebab kalau kau nampak Djarin ni motor warrior. Paz ni sentiasa dengan dia punya clan tau. Lepas tu Bo-Katan ni macam simbol Mandalore. Sebab dia adalah puteri. Dia juga yang cakap dia selalu baca creed tu dekat dia punya sungai tu. Kau tak rasa ke Mythosaur tu asyik dengar para dia? Tapi selepas saya semit bombing baru Mythosaur terkeluar. Kan? Mungkin dia nak tarik Bo-Katan. Dia tahu siapa Mamat ni, aku nak Bo-Katan. Yang princess tu ni princess tu maknanya tahu. Yang dijadikan cerita kan kalau ikut Game of Thrones. Dragon tu mesti dengan Daenerys. Terus dengan dia punya pegang pedang tu kan. Okeylah aku dah malu. Tapi itulah aku nak tengok itulah konflik tiga orang. Lepas tu cari dosa. And I feel like Paz Vizsla will be a strong ally. Walaupun dia kepala tak sama tapi over time once you realign him, he will be a very strong, warlord to go into the battlefield. John Favreau. John Favreau lagi. Yeah, John Favreau. Happy Hogan dapat Iron Man suit lagi. Yeah, man. Silakan, Darren. Your hopes for next week. I think other than the Mandalorian plot, which I know is the main one, but honestly, I'm actually more interested in what happens to the Kane subplot. Though. Like, are they really going to build up towards Thrawn, or like, is Gideon still out there? Like, yeah, I'm a prequel fanboy, so I think I'm always going to be more drawn towards the politics side of Star Wars. So yeah, I'm very interested to see where the Pershing, what happens to Pershing? Dia jadi apa ni? Does he go back to being an Imperial for Kane? Oh yeah, that actually reminds me. The title of this episode is The Convert. So it's not only Bo-Katan, it could be Pershing. It was Pershing as well, converting from the Empire to the amnesty. Yeah. New Republic, and then convert back to the Empire. Who knows? You never know. Yeah. Okay, aku satu tanya lagi lah. Aku dapat rasakan kan. Okay, if we want to make the allegory Anakin adalah seperti Dr. Pershing, and that Anakin macam seperti yang manipulate. So aku rasa, in my opinion, what happen gonna be lepas Dr. Pershing experience mind flayer tu cocok dia gila babi, nanti mesti Anakin cakap bukan aku yang buat,
Diorang yang buat. Lepas tu nanti dia cakap, kenapa kau betray aku? Aku terpaksa buat macam tu untuk selamatkan kau. Time tu nanti kita dua-dua kena tangkap. Betul tak? Aku cakap macam tu. Nampak tak kalau kau nak twist macam Palpatine, aku buat macam tu nak selamatkan kau. Kau bayangkan kalau kita dua-dua kena tangkap macam mana? Faham tak maksud aku? Maksudnya at least bila diorang ambil benda tu, diorang kena tangkap. Lepas tu dia nak manipulate Dr. Pershing, Dr. Pershing sokong dia akan buat macam innocent juga. Dia kata this part of the plan for you to get the thing. Tapi at the same time dia implant lagi dia punya agenda, cakap okay, zaman player tu dia kata sikit kan, tapi dia bagi kau banyak, dia tipu kau. So slowly Dr. Pershing akan rasa benci kepada New Republic ni, seperti mana Anakin benci kepada Jedi. Dan Palpatine buat, saya tak buat, Jedi yang buat, saya bagi cadangan dia orang tak nak. Betul lah. Kan dia yang buta Jedi, jadi Jedi bodoh-bodoh. Itulah pendapat aku. Alright, so kita ada komen terakhir daripada Faris yang bertanya, you guys rasa the Marshal will return ke since the post-credit scene? I think his story is on Tatooine. His story is not part of this, whole intergalactic thing. So maybe in the book of Boba Fett tu, maybe in the finale kalau Boba Fett turun padang with the Moped kids, lepas tu dia bawa Marshal sendiri. So never say never. Anything is possible. Aku rasa they're definitely gonna bring it back. I mean that post-credit scene. Yeah. Definitely tells us he will come back. Yeah. So maybe for the finale, bila reinforcements, Boba Fett punya turn pula untuk reinforce bila Djarin needs it. So it'd be nice. Lah Boba Fett pula datang tolong. Oh, baguslah tu. Fair lah bro, finale tu dia lagi tolong. Yang ni finale ni dia kena pertolongan lah. Ni Boba Fett 1.5 lah sebenarnya ni. Yes. Like macam Boba Fett 1.5 lah. Boba Fett 1.5, yeah. I don't know. I just want to Boba Fett season 2. Yeah, the best part. Yang ni pula ada Ahsoka. Ini adalah Ahsoka 0.5. Separuh dia pun minum satu. Nanti Ahsoka lah kata. Yeay. Oh yeah. I want to see Ahsoka again. Well, we got 5 more weeks to go. So don't worry, man. Never say never. Sebelum nak end, aku rasa lah pasal Star Wars ni kan, aku sarankan semua orang-orang yang nak masuk politik ke apa, kau tengok Star Wars dulu lah. Sebab ada perkara yang berlaku recently yang kawan aku ada share. Aku nampak macam teruk sangat. Korang tak tahu lah, korang dua benda sangat, tak tahu macam dia nak handle. Kan benda tu simple lah kalau tahu law. Kalau kau tengok Star Wars, cara Palpatine handle, cara orang handle kan, mesti korang dapat keutarakan korang punya agenda. Tak kisah idea untuk kebaikan rakyat ke apa, you can do it in legal way, dan lepas tu benda tu politically bagus untuk rakyat. Tapi korang tak tahu macam mana nak iterate korang punya word, dan korang main terjah aja. Jadi haiwan je lah. So tengoklah Star Wars kan. Kena game lah macam tu lah. Kena game teruk betul lah. Aku tak jadi bodoh lah korang. I love the Republic, I love democracy. Alright guys, so dengan orang Darren takut Darren. Dengan itu berakhirlah kita punya perbincangan hari ini. Join us next week di mana kita bakal bincangkan episod 4. In the meantime, esok join Hadi and gang di mana dia bakal membincangkan spoiler talk untuk filem terbaik di Malaysia tahun ini, Imagino. Yes, kalau macam tu jangan join spoiler talk esok pasal dia orang gonna spoil everything all at once. Macam tu lah. Alright, so dengan itu terima kasih kepada para panelis kita, Wan Muhammad, Kaki Star Wars, Darren Maung daripada Star Wars Malaysia Fan Club. Terima kasih kepada korang juga kerana sudi join selama 1 jam 30 minit. Join us next week untuk Star Wars Mandalorian episod 4. Alright, itu saja untuk malam ini guys. Majulah fandom.